Hello guys, so this is Naresh from TechnoCrush. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ இஸ் about the best programming language that is out there for you. நீங்கள் எவ்வளோ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இருக்குன்னு விக்கிபீடியாவில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா you will find a list of about ஒரு thousands of programming language உங்களுக்கு காட்டும் and I don't know, if you're like me, I'm sure you will feel overwhelmed with just the sheer amount of programming languages out there. So like I'm not backing out from the video which I've made earlier. Still, syntax is very important, of course, but it still helps to have a video. It helps you in finding the best programming language for that is especially suitable for you. So in the video, you will sort of matrimonial advice கொடுக்குற ஒரு வீடியோ மாதிரி நீங்கள் பார்க்கலாம். உங்களோட best soulmate programming language என்ன கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புறேன். So let's get into it. So இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா I'm just going to ask you some three questions, and in the questions க்கு நீங்களே ஆன்சர் எப்படி சொல்றீங்கன்னு பொறுத்து you can decide the programming language that is suitable for you. So question number 1, why do you want to learn programming language? ஒரு programming language நீங்க எதுக்கு கத்துக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க? This is the most important question of all. So ஒரு programming language நீங்க கத்துக்கிறதுக்கு reason வந்து can vary. For example, நான் வந்து சும்மா ஃபன்னுக்காக கத்துக்கிறேன், இல்லை கத்துக்கணும்னு கத்துக்கிறேன் just for the joy of learning, இல்லை சும்மா லைக் ஒரு I just want to எல்லாரும் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் பண்ணுறாங்க, ஸோ நானும் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன், என்ன ஏதாவது இருக்குன்னு பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா then I have some suggestions for you. You can choose from Java or C++ or Python. Personally, நான் வந்து Python தான் சூஸ் பண்ணேன் because the most beginner friendly programming language of all is Python. உங்களுக்கு வந்து Python கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா it's really simple. Syntax is everything is pretty simple for you. It's எல்லாமே clear cut-ஆக உங்களுக்கு you'll be able to start coding just a little bit of knowledge. So that's Python. நீங்கள் வந்து Java or C++ கூட நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம். If you are just starting out for fun or learningக்காக நீங்கள் கற்றுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா you can still choose from these options. However, நீங்கள் தரவாக ஒரு பேசிக்ஸ் எல்லாமே கற்றுக்கணும், ஃபண்டமெண்டல்ஸ் எல்லாமே பாயிண்ட் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா then I suggest you go for C. And நீங்கள் வந்து if you are disciplined enough or நீங்கள் வந்து ஒரு சீரியஸாக இல்லைனா then of course C++ is the worst choice you can make because it's according to me, I personally feel that C++ is the most difficult programming language out there. So yeah. And then நீங்கள் கேட்ட கொஸ்டினுக்கு இன்னொரு possible answer is that I want to learn programming language because எனக்கு காசு பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக நான் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கற்றுக்கணும்னு ஃபீல் பண்ணுறேன்னு நினச்சிங்கன்னா then proceed to the next question. Next question, that is question number 2, என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா the field or the platform in which you want to do the programming. If suppose you are someone into game development or ஒரு 3D animation மாதிரி பண்ணுறதுல உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படி சொல்லி நினச்சிங்கன்னா then C# with Unity engine is my personal choice because C# with Unity engine பார்த்தீங்கன்னா it's really nice. உங்களுக்கு ஒரு எல்லாமே வந்து ஒரு kind of drag and drop features. It's kind of easy with C# and Unity engine. Combined together, you can make powerful games that are really interactive. You can do that with C#. So that's for game development. Or if you want to go for mobile development உங்களோட choice நீங்க feel பண்ணீங்கன்னா then you have two platforms அதுலயும். That is, you can either develop mobile apps for Android. நம்ம எல்லாரும் Android தான் யூஸ் பண்றோம், and there is also this another subset of mobiles. iPhonesலாம் பார்த்தீங்கன்னா it runs on iOS. ஸோ நீங்கள் மொபைல் லைக் ஆப்பிள் ஃபோன்ஸ்க்காக நீங்கள் மொபைல் ஆப்ஸ் டெவலப் பண்ண ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா then you should probably choose the language called Swift. It's the programming language for iOS. And then another possible option, நான் வந்து வெப் டெவலப்மெண்ட்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் நினச்சிங்கன்னா so again இங்கே பார்த்தீங்கன்னா again நிறைய சப்செட்ஸ் இருக்குது. Firstly, you want to consider if you want to go for front end development or a back end development. Front end development பார்த்தீங்கன்னா they really concerned about the way the website looks. எப்படி பார்க்கறதுக்கு வெப்சைட் எப்படி இருக்குது, that's the concern of the front end developers. So front end developing உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்னா then of course go for JavaScript. உங்களுக்கு back end interest ஃபீல் பண்ணினா again there are some options such as Ruby on Rails, Python choose பண்ணலாம், you can choose even Java itself, or you can choose PHP. நீங்கள் டோட்டலாக கம்ப்ளீட்லி நான் வாழ்க்கை பூரா இந்த மாதிரி வெப் டெவலப் தான் பண்ணிட்டு இருக்க போகிறேன் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணினா then go for PHP. ஆனால் PHP நீங்கள் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா you really won't get the hang of the programming language. ஒரு programming language கான்செப்ட்ஸில் உங்களுக்கு அவ்வளோ கற்றுக்க முடியாது personally because PHP is so much user friendly and flexible that you just cannot learn much from PHP. And then of course இப்போ ட்ரெண்டில் இருக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா it's artificial intelligence, cloud computing. Then for that you should probably choose Python or Java. பைத்தனில் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் பிகாஸ் எவ்ரிதிங் யூ காட் மாடியூல்ஸ் ஃபார் எவ்ரிதிங். ஸோ வந்து நீங்கள் ஒரு ஏஐ கோட் கிரியேட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கூட ஜஸ்ட் மேக்ஸிமம் ஒரு 10 lines or 20 lines தான் இருக்க போகுது பிகாஸ் அவ்வளோ ஈஸி பைத்தன். நீங்கள்
artificial intelligence coding பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப simple. Then third question number 3 is, who do you want to work for? Suppose you want to create, நீங்கள் ஒரு ஸ்டார்ட்அப்காக ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கற்றுக்கணும்னு ஃபீல் பண்ணிட்டீங்களா, or do you want to work for some organization or company? And the question matters. If you're gonna ஸ்டார்ட் அப் நான் ஐடியா வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா, தென் அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணாலே யூ பி ஏபிள் டு கெட் யூர் ஆன்சர். பிகாஸ் லைக் நீங்கள் ஸ்டார்ட் அப் வந்து ஒரு கேம் ஸ்டார்ட் அப் கிரியேட் பண்ணலாம், ஆர் யூ கேன் டிபெண்ட்ஸ். நீங்கள் வெப் டெவலப்மெண்ட் ஸ்டார்ட் அப் பண்ணலாம், ஒரு ஃபேஸ்புக் மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஆப் கிரியேட் பண்ணலாம். இட்ஸ் totally up to you. You should just check back the previous question. Or if you want to work for some organization, that is the other alternative. நீங்கள் அந்த ஒரு ஆர்கனைசேஷன் கீழே வேலை செய்யணும்னு நினச்சிங்கன்னா, then my suggestion is that you web development நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கன்னா ஐ திங்க் யூ ஹேவ் அ பெட்டர் ஸ்கோப். பிகாஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீசிங்லி எல்லா கம்பெனிஸும் பார்த்தீங்கன்னா வெப் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு டிமாண்ட் இருக்குது. பிகாஸ் எல்லா ஆப்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா அது இன்க்ரீசிங்லி பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட்டில் தான் வந்துட்டுருக்கு. எல்லா பிஸ்னஸும் இன்டர்நெட்டில் தான் நடக்குது. ஸோ வெப் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு நிறைய ஸ்கோப் இருக்குது. அஃப்கோர்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் அதுவும் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். பட் இட்ஸ் லிட்டில் பிட் மோர் டிஃபிகல்ட். நீங்கள் ஒரு இஃப் யூ ஆர் ரியலி டெடிகேட்டட் எனஃப் தென் டோன்ட் ஒர்க். பட் வெப் டெவலப்மெண்ட் இஸ் pretty easy. At the same time உங்களுக்கு ஒரு decent salary and pay கொடுக்கும். So that's my personal take. ஆனால் நீங்கள் ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு ஒர்க் பண்ணணும், பட் ஸ்டில் எனக்கு வெப் டெவலப்மெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, தென் check out Java. What I want to add in this video is that ஒரு ஃபைனல் மெசேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் நீங்கள் எது சூஸ் பண்ணுறது அப்படி சொல்லிட்டு டோன்ட் அப்சஸ் ஓவர் தட். எந்த நான் சூஸ் பண்ணுற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எனக்கு இப்போ பெஸ்ட் தானா அப்படி சொல்லிட்டு போய் ஃபோக்கஸ் பண்ணிருக்காங்க. am I choosing the best programming language? Am I choosing the best programming language? It's not, as long as you choose a programming language that is still in trend, ஒரு ட்ரெண்டில் இருக்க ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா you can never be wrong. இப்போ லைக் இப்போ C++ or Java, it's still in trend. நீங்கள் இந்த லாங்குவேஜில் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா you have a guaranteed future. You just cannot go wrong. நீங்கள் just choose a programming language and stick with it long enough. ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு அட்லீஸ்ட் நீங்கள் அதை பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் கோர் கான்செப்ட்ஸ்லாம் கற்றுருக்கோம். ஃபோக்கஸ் ஆன் தட் லாங்குவேஜ் அந்த சும்மா ஸ்கிப் பண்ணிகிட்டே இருக்காதுங்க. ஜஸ்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் ஒன் லாங்குவேஜ். அதில் இருக்க கோர் கான்செப்ட்ஸ் பேசிக்ஸ்லாம் நீங்கள் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஃபோக்கஸ் பண்ணி நீங்கள் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா it just then you can change your programming language if you want to. That's really no big deal. That's it for this video, guys. I really hope you enjoyed this video. And if you did, please do give us a thumbs up and share this video with your friends. Thank you so much for watching, and I will see you next time.